Hello and welcome to The Talk with Tariro. This is our last week where we're looking at issues as promised on sexual abuse, issues of rape. This week, it's a bit on the unique side because it's one issue that is normally not discussed. Some people say this can happen, others would say it doesn't happen. Here I'm talking about an issue where a man is actually raped. And on the program today, we have Shadreck. We're going to cover his face just to protect his identity. But we are all going to hear what he went through. And later on, we are going to hear from the adult rape clinic. I would want them to really share with Zimbabwe in terms of issues of male rape. How prevalent are they in Zimbabwe? How does it even happen? But first of all, we need to hear from Shadreck what he went through. Statistically, we try to find global statistics. It's a bit, like I said, an issue that's not quite researched on, but adult rape clinic statistics talks about 4 to 6% of men are actually sexually abused. That's quite a significant number when you look at it. Shadreck, welcome to The Talk. You're welcome. Mungatsanangurire mhuri yeZimbabwe kuti imimi chii chakaitika pamuri kuti muzoti madzimai o mudzimai ndarepwa nemunhu wechikadzi. Wakanga uri musi wa 18 October 2015 on a Sunday. Ndaibva kumusha ndichidzoka kuno kuHarare. Ndakamira pabus stop panokwirirwa mushikashika wekuya kuno kuHarare muChinhoi opposite TM Pick and Pay. Pakasvika mota yaive nemadzimai matatu, vaviri kumberi ne1 anga ari kumashure. Ndakamisa mota iyoyo ndobva ndapinda mota imomo, ndakapinda ndiri 1 mota imomo, ndakapinda mumashure ndobva taita vaviri. Mota yakasimuka tichiuya kuno kuHarare. Takafamba tachangoti darikei mubhangeti. Pane service station yemagetsi ku left side. Tichangoti darika mota yakaburiswa mumugwagwa ndobva yamira. Ndobva vaive kumberi vataura kuti mota muri kunhuhwa. Munofanirwa makafira gonzo. Ndobva vaburuka vese vari vaviri. Ndobva ndakaramba takagara nemumwe wandaive naye kumashure, mukadzi wavo wavaive nayewo. Right, vakatora a blue can yavakaspraya. Inini ndaiti air freshener yavari kuspraya. Saka nguva yavakaspraya mota imomo ina handina kuzoziva chakaitika kuti chii. Chandakakwanisa pandakatanga kuzorangarira kuziva zvinhu izvi zvakaitika around past 10 dzekuseni because kwaive kuma 9 pandakanga ndakwira mota kuChinhoi kuya. Chandakakwanisa kuzoziva ndakazomuka ndapa musoro pegomo remapinga ku right side of the road. Ndakarariswa muhuswa. Ndaive nebhegi randaive nayo sechero raive nembatya dzangu nemari yandaive nayo muhomwe. Pandakamuka zvese izvo zvandaive nazvo, asi trouser rangu zipi yanga yakavhurwa, then main brief yangu yanga yakadamburwa, yakaita zvekubvarurwa pamberi. Then ndairatidza panhengo yangu sikarudzi, ndairatidza kuti ndiri munhu ambosangana nemunhu wechidzimai. Nguva yandakamuka yacho, ndakada kuti ndimuke ndigare, ndakatadzirira nekuti ndakanga ndine dzungu, ndaiona nyika ichitenderera. Ndobva ndarara pakare. Ndobva ndazokwanisa kuti ndichimuka ndigara, handina kukwanisa kusumuka futi zvakare panguva imwe chete iyo. Ndakatombogara, but pandanga ndiri ndaitonzwa motokari dzichidarika paive padhuze neroad, but ndiri off the road. Ndakazokwanisa kusumuka. Ndobva ndazvishingisa kufamba kuenda paroad. Ndobva ndamisa kombi. Ndobva ndakwira kombi ndichiuya kuHarare. Ndauya kuHarare ndakasvika kumba. Ini ndaigara nesister yangu. Mudzimai wangu anga ari kuchikoro kwaaiticha mumasvingo. Saka ndasvika kumba kuti nditaure zvakandinetsa. Ndakambonyarara kukatosviba mapast 7. Ndanga ndasvika kwakumanheru kumba. Kuma past 7
zvakaramba zvindinetsa zvakandishungurudza zvakanyanya ndobva ndangoti rega nditaurire hanzvadzi yangu chakaita kuti ndiitaurire kuti dai anga asiriye wandaive naye daida ndisina kutaura chakaita kuti ndimutaurire hanzvadzi yangu ari positive saka ndini munhu waakadisclosera saka ndinoshare naye masecrets ake ese saka munhu akadzoswa futi pamusha murume wake akashayika ndobva adzoka mumusha saka ndinogara naye saka munhu ari close vabereki vedu vakashaya tina baba vakashaya tina amai chete saka nguva dzimwe zhinji kana asiri kumusha kuna amai ndinenge ndiinaye ndini saka munhu ndiyo munhu wandakakwanisa kuti rega nditaurire hanzvadzi saka pandakataurira hanzvadzi yangu yakabva yanditi endai munoripota kupolisi ndaisada kunoripota kupolisi zvakare but akandimanikidza akati bhudi toendai ndobva ndazosumuka ndaakuenda kunoripota wanga watove usiku ndasvika muchaji ofisi ndokwandakaenda kuti ndinoripota nyaya yangu manga makatozarawo vanhu pamakaunda vairipota nyaya dzavo vamwe vanga vakagara kumabhenji ndakaonawo mupurisa anga ari pakega panga pasina ari kuenda paari ndiyo wandakananga paari kuti ndiromutaurira nyaya yangu ndasvika pamupurisa uya ndakasvikomutaurira nyaya yangu ndichida kuti iye nentinzwanane tiri vaviri ndichimutaurira nyaya yangu because chaivo chinhu chaitondinyaadzisa kuti ndingachitauri asi ndichipedza kutaura nyaya yangu mupurisa uya akatobva atanga kushedzera vamwe vake saka zvinhu zvekuti ndakatombofunga kuti ndobuda ndosiyana nazvo achishedzera vamwe wake aibvunza kuti nhai repi yemurume inonzi chii apa vanhu vese varimo vakutozvinzwa vamwe vese vanga vakuzvinzwa ndobva andibvisa pananga ndiri ndobva andiendesa pane mumwe wacho instead yekuti bhozo yanga ashedzera ka ndakasvikotanga kunzi tsanangura futi nyaya yangu ndobva ndatsanangura nyaya yangu ndobva ashedzera futi vamwe vake ndobva ndaendeswa pane the third one nokuti ipapo ndakanga ndakuda kuti rega ndichibuda because handina help yandiri kuwana ndiri ngotenderedzwa then the third one ndiyakazondirefeya mune room mukati muchaji office yemaglasi kwaive nachef wavo kuseri ndokwandakazoenda ikoko ndaenda ikoko ndokwandakabva ndawana rubatsiro kawani nekuti vakabva vandidirecta kuti ndiende kudenga kwaive nevanzi vevictim friend ndokwandakazonobatsirwa ndobva ndanyorerwa mapepa ndobva ndanzi hanhasi Sunday kuparire nyata wakukwanise kubatsirwa unozoenda mangwana kuseni saka nesituation yandanga ndasangana nayo nezvandaive ipapo chero pandaifamba handangasini pamwe mota ndodzaitondiona kwete kuti ndaiona mota muroad because ndanga ndisisirini ipapo ndakati anowa kuti ndidzokere kumba hazviiti Well, as you can see, it's getting emotional for Mkwama Shadreck. Join us after the break. Welcome back. We continue hearing Mkwama Shadreck's story where 3 women carried him from Chinoi and eventually raped him. We'll continue with the discussion. First segment, he got emotional. I'm sure understandably so. Anybody else, if you go through something like this, it's not something that is easy to deal with. Saka zvakazofamba sei papolisi? ndakabva ndasunga papolisi ndikati kuti ndidzokere kumba zvichaita ndobva ndati rega ndichinorara ndiri kuparire nyatwa kwacho ndichimira kuzobatsirwa mangwana but pandakasvika paparire nyatwa ndakasvika pane vanhu vaive paqueue ndobva ndatanga ndaona officer vacho vaicontrola line pandakavaratidza mapepa angu vakabva vandiendesa pakaunda handira kuzombopinzwa muline pandakaenda over mapepa angu pakaunda ndakabva ndatongobatsirwa there and there ndobva ndaendeswa manga mina achiremba ndobva vandiexamina ndaive nebruce panhengo yangu then ndobva ndapiwa mushonga wandakapiwa wokunwa kuti ndisazobatire chirwere cheHIV vakatanga vanditesta ndobva vaona ndisina ndobva vazondipa mushonga iwoyo vakandipa we3 days vakati the following day ndaizoenda kuARC ndokwandaizonopiwa full package yacho yekubatsirwa neinjection vakandibaya but still chiri kunyanya kundirwadza ipolisi ndozvakaita panyaya yangu vanhu they are going scot free asi vakandikanganisa inonyanya kundirwadza nyaya yangu because haina zvayakaitwa kupolisi up to now nothing happened. I followed kupolisi kuteera kuti
anything investigation, nothing. Saka polisi hapana after maripota kudaro vakabva vatongozvisiya zvibva zvatongopera zvakadaro. Zvakanyararwa, ndakatombotera kuchief kwacho ndikanzi nyaya yako yakumapinga. Ndobva ndatera kumapinga kwacho vanga vasina any information yenyaya yangu. Saka ndakabva ndangosiyana nazvo because hapana, ivo vakati vachandifonera kana vawana anything. Up to today, nothing. Police is doing nothing panyaya yangu. So pamakazoenda kuadult rape clinic vakazokwanisa kukubatsirai sei? Kuadult rape clinic ndakazoenda mangwana acho. Ndakasvika ndikabatsirwa. Ndinotenda Mwari nevanhu vekuadult rape clinic. Dai Mwari avaitira zvakanaka zvikuru. Ini ndanga ndisirini pandiri panapa. Kuti ndizova ini, I think pandakaitwa izvika ndanga ndafanana nemunhu akafa, because even hanzvadzi dzangu kana ndichifunga panguva yacho yandainge ndiri, chero vaitaura neni pamwe pacho vaitozoita zvekundirovarova kuti ndinzwe kuti utaura neni, because ndenge ndisiripo pandanga ndiri ndakagara ipapo. Veadult rape clinic vakandibatsira zvikuru. Chekutanga vakandipa mushonga wokupedzisa course yacho. Chechipiri macounseling avo ndirakuatenda zvikuru, nekuti akandidzora kuti ndive zvandiri nhasi, nekuti chero kubasa kwandoshanda ndakanga ndisakwanisi. Pandakapiwa mushonga uyu ndakamboreacta, maziso anga akaita yellow akadii, but ndoda kutenda kuti pandaicommunicata navo nepandaenda kumacounseling vakabva vazondiudza kuti ndozvazvinoita mushonga ndiwedzere kunwa mvura kusvika ndapedza course yangu. Then ndakaita challenge. Marriage yangu yanga ichiri nyowani because mwana wangu kutanga akanga ashaika. Saka ndanga ndine mwana ipapo pandakabatwa aive nemaweeks mwana wangu kutanga. Mudzimai wangu haana kuzvitambira kuti murume anorepwa. Saka zvakanyanyondibatsira ndeve ARC. Vakandibatsira necounseling, vakasvika pakuti mudzimai wangu adedzwe tizotaurirwa tiri pamwe chete kuti anzwisise. Asi haana kuzouya hake kuti tizotaurwa pamwe chete. But kudedzwa kwaakaita kuti auye, ndofunga ndo zvakaita kuti afunge kuti chokwadi, because dai kuri kunyepa ndaimbonzi ndiende ikoko kwandiri kunzi ndiende. Nemasupport group atinoita ikoko akandibatsira zvikuru, nekuti pazvakaitika zvinhu izvi ndakaita nguva yakati about 2 months nhengo yangu isingakwanisi kuti ndive baba. Saka I thought kuti ndatoparara ndisisiri murume for the rest of my life. Asi through kusanganisa kwavanotiita nevamwe vakasangana nezvandakasangana nazvo izvi, zvakabatsira kuti ndinzwisise kuti no, zvangu zvichapera, nekuti kune vamwe vakaenda through the same situation yandakaenda, zvavo zvikapera mukutaura vachititaurirawo mafambiro avakaita pavakasangana nenjodzi. Zvinova zvakandibatsira zvikuru. Naizvozvo kana inini nanhasi chinotoita kuti ndishinge kuti ndoda kuti vamwe varume kunze vazive, ndakarwadziswa. And kunyanya dai hurumende yedu yaitawo kuti mapurisa adzidziswe kuti murume munhu akafanana nemukadzi fainvestigetawo nyaya dzedu tikwanise kubatsirwawo. Saka iye zvinokumba naamai, relationship yavo yakadzokera zvayo pari right? Kumba handina dambudziko zvachose, kubva mai pavakakwanisa kuzvitambira kuti ndo zvakatoitika. Vari very supportive. Even kana ndichitoya kuno zvinhu zvekuti ndinotovataurira kuti ndiri kuendawo, ndoda una air program. Chero panogona kubuda program yenyu pavanotoiteerera, munhu akatoshungurudzikawo nekuti pavakazvitambira zvakatozovashungurudzawo kuti why zvaitika kumurume wangu. Asi vari very supportive. Even hanzvadzi yangu yandiri kutaura iyi iri very supportive. Saka mungati chamungada kuudza vanhu vechirume
kumapurisa mataura chichemo chenyu, and I'm sure vazvinzwa. Isu TheTalk tichatrayawo zvakare kuti timboedza kuingeja mapurisa toona kuti pane zvingakwaniswe kuitika here, nekuti handifungi kuti pamuri zvingapere nyaya ikangonzi yongorova yakadaro. But kune vanhu vechirume kunyanya takangotarisa kuti unokwanisa kungonzi unotrasta vanhu, because usually kana kuchingonzi kuri kutaurwa a rapist, vanhu vanenge vachingotarisa kuti murume ndiye anobata chibharo kumukadzi. Mungada kuti kuvanhu vechirume? Kuvanhu vechirume ndinoda kuti chekutanga ngatisumukei, ngatisanyararei kana tasangana nenyaya iyi. Nekuti mukatarisa pane yangu pakutanga ndaida kutonyarara nenyaya yekuda kunyara. Ngatisanyararei, ngatibatsirikei, ngatisimukei, titaure kana takanganisirwa. Zviite kuti nenyika yedu yese ione kuti varume tiri kukanganisirwa uye tinorepwawo, kuti zvigoiswa mumutemo zvigadzirisike. Well, as much as communities, society, us as a country do not talk much about marital rape, we heard from Shadreck. It's a possibility, it's happening. What do we do as a country? Join us after the break as we explore more on this issue, now with a professional expert who deals with these issues on a regular basis. Welcome back to The Talk, where we were discussing with Shadreck the issue of male rape. To explore that issue further, I'm joined on the program by Rudo Mashingaidze. Rudo is a clinic manager with Adult Rape Clinic. Rudo, how prevalent are cases of male rape that you witness on a day-to-day basis, or on a monthly, or in terms of your work? Well, it's actually seasonal, Tari, and I would probably give you a roundup of, in a year, 4 to 6%, sometimes as much as 8%. There are times when you see a male survivor coming in on a Monday, and the rest of that week you have a male survivor coming in, and you can go to two, 3 weeks and not have any males reporting. We feel the figure is higher. And like what Shadreck was saying, it's not easy, especially for males to talk about it. And from the legal system, they actually say males cannot be raped. And this is socially accepted. And we are trying to change that mindset. Of course, the legal term for male rape, as we are referring to it, is aggravated indecent assault. But I'm sure you can appreciate, I can't come and say to you, Tari, Shadreck aggravating indecent assault. You know, what does it mean? It's just a whole sentence. But if I come and say Shadreck wakarepwa, immediately you can identify with and even for them when it happens, paitika sex without consent. And this is exactly what it is. Legally, yes, aggravated indecent assault, but it is equivalent, even sentence-wise, it's equivalent to rape. One issue that people often raise, Shadreck, there was some form of intoxication from what he was talking about. In the event that there is no intoxication, like the way he explained, can a man be raped? Yes, they can, Tari. If it is for your life, and you have a gun to your head and you are male, surprisingly, it can happen. But there's need for an erection, Rudo. How does a man become erect when you are in fear? All these things are happening, because those are the questions that people often raise. So could you enlighten us on that? This is what I'm saying. If it is for your life, the body is built in such a way that it prepares you for what we call fight or flight, and you have an influx of adrenaline. You know, I can give you an example of somebody who is limping and has been limping for the past 3 weeks. As they are passing through the forest, if they bump into a snake and his head is facing them, that limping person will run for their lives. It's because there's been an influx of adrenaline, and all of a sudden you get a surge of power that you probably cannot explain after that, but it comes with a certain magnitude of what I would probably say kuvunduka. Yes, so that's why I'm saying if it's for your life, even at gunpoint, it can happen. Okay, so when you are looking at Shadreck had issues with the police, and now upon reflection, I'm seeing maybe he's saying they didn't do anything because the fact that there is no legal instrument that is there. Could this be the cause? Perhaps it could be the cause,
But at the same time, we have tried to explore this issue, and one of the biggest disadvantages with issues of male survivors is even on examination, very often you do not find any outstanding evidence. And at the same time, the issue of poor reporting on the part of the males. And again, the other thing is these women have already said it's seasonal. They seem to operate in syndicates. And in the week in which Mkoma Shadreck was sexually assaulted, in that same week, we had 3 gentlemen that were sexually assaulted more or less at the same point and ended up on the same point. But that same week, we had 2 other guys, one that was sexually assaulted towards the toll gate coming from Nyamapanda Road and another one from Mashingo Road around Mbudzi area. So these women are organized. We had another male survivor around about the same time as Mkoma Shadreck, who at one point actually encountered these women. They bumped into each other at the Chirundu border post a couple of months after, and he recognized them. And I remember he was telling us he had a high-speed chase from Chirundu through to Karoi, but when they got to the roadblock at Karoi and he was jumping out of his car, shouting, "These women raped me," they had already jumped out of their car and they reported to the police, "This guy is just following us. We think he wants to kill us." And he's the one that ended up in trouble with the cops, etc., etc. But they are difficult to nab. But I'm sure with targeted effort, I have confidence in our police system. They launch operations when they want to get something done. And I know if somebody stirs them or something stirs them enough, they can actually find these syndicates. Well, that's what we had on the program. We are now going to hear last words from Adult Rape Clinic. Thank you. What we'd like to say is ARC want to encourage the public to report cases of sexual assault and rape, to come to the clinic. Even if they've reported or not, they are free to come. And our services are free of charge. Let me say again, we are at Parenyatwa, Ward C9. Anyone, we give services, free services, to both males and females, boys and girls. I would also want to say that besides giving services to the survivors, we respect what we call privacy and confidentiality. We won't say or we won't discuss their issues to anyone without their consent. And whatever we do to them is to help them heal from the trauma they would have come through rape and sexual assault. We also do awareness and prevention campaigns in communities so that we are not seen as service provision only. We also need to give information to the public. We go to schools, colleges, communities like churches, wherever people are, public places, and give people information about rape and sexual assault so that people are aware that rape is there, sexual assault is there, and what they should do. The first thing is to seek medical attention. Rape is a medical emergency. One should report within 72 hours to get the services that are necessary to prevent the effects of rape, especially on the medical part of it. There's also a need to seek services even after the 72 hours. We want to stress to the communities that if one has been raped or sexually assaulted, it's not their fault. They should not blame themselves. Neither should relatives and friends blame the survivor. We need to support rape survivors. We need to give them the strength to access the medical services that are there. They can rush to any health center and get these emergency services. Why we target communities is that we have leaders in those communities. There are misconceptions about rape and sexual assault, like an adult cannot be raped, a male person cannot be sexually assaulted. All those myths and misconceptions need to be corrected, especially with the effort or with the help, with the aid of the authorities in that community, the community gatekeepers, the influential people. If they help us drive those messages and try to correct misconceptions, like if you rape a minor,
you can be cleansed of your HIV status. Well, that's all we had in this past 3-week series where we're looking at issues of rape, where we saw rape happening within an educational institution, rape happening to a three-year-old. Somebody wanted to cleanse themselves of HIV, as well as the issue of male rape. Yes, we had in the first episode the issue of marital rape, and I'm definitely promising you that it's one issue that we're also going to explore later on the talk. So you heard the message loud and clear. And I need to emphasize, anybody is a potential rapist. Let's also do away with the stigma attached to rape. If rape happens to you, be male or female, it's important that we seek services earlier. We heard about pre-exposure, post-exposure prophylaxis that one needs to receive. And Adult Rape Clinic has clarified for us, you don't need a police report for you to access those services. So it's important that you go to the hospital, you go to Adult Rape Clinic, as soon as possible. They indicated they are at Parenya Hospital. Until next week, goodbye.